From the city of Ibadan. Follow us for top-notch news and entertainment updates. Don't miss a thing. So, pick up your phone and follow us on Facebook at Power365FM, Instagram at Power365_FM. Power365 Radio, your number one online Southwest radio. This is Power 365 Radio. Get ready to experience dynamic energy and professionalism. At Power 365 Radio, we pride ourselves on being your go-to source for authentic news and insight. Be it breaking news, thought-provoking discussions, we are your number one online radio station in Southwest Nigeria. We are dedicated to delivering top-notch content that keeps you informed, entertained, and engaged. Stay connected on Power 365 Radio by following us on all our social media platforms on Facebook at Power 365 FM, Instagram at Power 365_FM. Power 365 Radio, your source for news and insight. Good morning, dear listeners out there. Aki gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa jákèjádò gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti ní àgbáyé ibikíbi tẹ́ bá ti ń gbọ́ wa, ẹ kú ojúmọ́ mọ́. How was the Salah celebration at your end? I hope you enjoyed celebrating Salah with family and friends. Well, my name is Olamide Adeniji and I'll be your host for this morning. It's going to be a code mixed review of newspaper headlines here at Power 365 Online Radio. Gẹ́gẹ́ bí mo sọ, a máa ṣe lálàfíbọ̀ ní àárọ̀ yìí ní orí Power 365 Online Radio. A máa ṣe ní Yorùbá àti máa ṣe ní èdè Ìgbò. Ẹ máa bá wa kálọ. Gẹ́gẹ́ bí mo sọ náà tẹ́lẹ̀, Ọlámídé Adéníjì lórúkọ mi. Èmi ni màá ṣe atọ́kùn yín fún lórí ètò ní ọjọ́ òní. Ẹ jẹ́ n bẹ̀rẹ̀ láti bí màá kọ́kọ́ mú àwọn kókó kọ̀ọ̀kan tí ó jẹyọ ní orí ìwé ìròyìn Daily Independent. I'll bring you headlines from Daily Independent newspaper, and first, this story is coming from the major headline on Daily Independent is saying Tinubu inherited dead economy from Buhari. Presidency affirms, says president's reforms restoring investors' confidence. Nigeria now bankable again. Inflation to be tamed soon. Àkòrí alákọ̀ọ́kọ́ tí mo mú wá fún yín lórí Daily Independent yìí, òun ló ń ṣe ni ní ààhín lórí ìwé kìíní orí Daily Independent ló ní pé Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ó jogún ètò ìṣúná tó ti dorí kodò tó sì ti kú pátápátá látọwọ́ ààrẹ àná ìyẹn Buhari. Iléeṣẹ́ ààrẹ ni wọ́n sọ eléyìí di mímọ̀ tí wọ́n sì sọ gbangba ní àná òde òní ní àná yìí. Eléyìí náà tún ló ń sọ pé àwọn agbésùmọ̀mí kan ni wọ́n ti pa èèyàn 10 tí wọ́n sì jí àwọn ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ gbé ní ìlú Sokoto, ní agbègbè kan ní ìlú Sokoto. Ìyẹn tiẹ̀ tó wá wáyé ní ọjọ́ Sálà, ìyẹn lánàá tí à ń ṣe àjọyọ̀ ọdún Eid Mubarak, Eid Kabir. Ẹ tún gbélé o látẹnu ààrẹ sọ pé ó ṣe pàtàkì kí a ní ìfọmọ ènìyàn ká fira wa jìn fún ọmọlàkejì wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà rere. That's coming from the president. The president has said he harped on
sacrifice and which is required of good citizens. Despite police ban, Sanusi too leads Salah Doba in Kano. Ẹ rántí awuyewuye tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú Kano lórí àjọba aládé láti tó wà láàrin èmi mo jọ ìwọ kọ́ lójú mi àbí mi lọ emir ìwọ kọ́ ni emir tó ń wáyé láàrin Sanusi àti ẹni tó jẹ́ 15th emir ìlú Kano ìyẹn Ado Bayero. Ẹ wá rántí pé a sọ fún yín ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá pé ààrẹ kọmíṣánná ìyẹn ọ̀gá ọlọ́pàá tó wà ní ìlú Kano ó fi ọ̀rọ̀ kan léde ó ní pé kí àwọn ọba aláyé méjèèjì kí wọ́n má lọ sí agbègbè Doba láti darí àdúrà níbẹ̀ torí kí wàhálà má bàa bẹ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n ìròyìn sọ fún wa pé ọba Sanusi tí ìjọba Kano fi òǹtẹ̀ lù òun kọtí ọ̀gbọ́n sí ìkìlọ̀ yìí ó sì lọ sí Doba ó sì ṣe àdúrà ní Doba. Buhari worries over uncontrolled population growth, advocates increased food production. That's on page 7 of the Daily Independent. Senate leader begs Labour to accept federal government minimum wage offer. Ìyẹn adarí ilé aṣòfin àgbà ní olú ìlú Àbújá ó ti bẹ̀ àwọn Labour ìyẹn àwọn Nigerian Labour Congress àti Trade Union Congress pé kí wọ́n jọ kí wọ́n dákun kán dábọ̀ kí wọ́n tẹ́wọ́ gba ètò owó tó kéré jù owó oṣù tó kéré jù tí ìjọba àpapọ̀ tó ń ṣètò fún àwọn òṣìṣẹ́. Security forces committed to securing Nigeria, says Chief of Defence Staff. Ọ̀gá àgbà àwọn ológun ìyẹn Taoreed Lagbaja òun ló ti sọ ọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ pé gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ ológun àti gbogbo àwọn tó ń bá wọn alábàáṣiṣẹ́ pọ̀ wọn yálà ọlọ́pàá ni o yálà àwọn tó ń ṣe ètò lórí omi o tó ń ṣe ààbò lórí omi o tàbí àwọn tó ń ṣe ààbò lórí òfurufú nínú òfurufú pé gbogbo wọn pátápátá ni wọ́n ti ṣe ìpinnu láti rí dájú pé ìlú wa Nàìjíríà ó ṣe kíni o pé ó ṣe é gbé ó sì jẹ́ ìlú alálàáfíà. Ẹ já kúrò ń bẹ́ẹ̀ náà ká tún bọ́ sí eléyìí tó tún sọ pé do more to address hardship, Sultan tells leaders. That's on page 6 of the Daily Independent. And this is saying Uzodinma hands over 11 armored personnel carriers, 32 vehicles to police. And this is saying gas train project 7 NLNG maintains stance, urges stakeholders support amidst National Assembly objection. Okay, so I'll take a short break, and then when I return, I'll bring you the news in full. Ẹ jẹ́ ká gbé tọ́mì díẹ̀ tá bá padà dé. A ó mú ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ wá fún yín. Ẹ má lọ bí kankan. Ẹ dúró tì wá. Your radio, you are listening to Power FM. This is 365 Power FM. Mo ní ọ̀rẹ́ mi dákun màmá yìí tó wà lórí dá ìyẹn gangan. No controversy ní nọ́mbà yẹn. 365 FM. Power FM yóò ti wá máa ní. Power FM yóò ti wá máa ní. Ìròyìn tó kún fọ́fọ́ lágbàlá wa máa ní. Power FM yóò ti wá máa ní. Ètò tó gbámúṣe lágbàlá wa lẹ ó ti gbọ́. Power FM yóò ti wá máa ní. 365 FM
tiwa máa ní. Power FM yóò tiwa máa ní. Èmi Ṣẹ́gun Fowórà lóní kẹ́ máa gbọ́. Power FM yóò tiwa máa ní. Mo ní ọ̀rẹ́ mi dákun màmá yìí. Màmá yìí. Tó wà lórí dá ìyẹn gangan. Màmá yìí. No controversy ní nọ́mbà yẹn. Òun làwa máa gbọ́. 365 FM. Òun làwa máa gbọ́. Power FM yóò tiwa máa ní. Power FM yóò tiwa máa ní. Ìròyìn tó kún fọ́fọ́ lágbàlá wa máa ní. Power FM yóò tiwa máa ní. Ètò tó gbámúṣé lágbàlá wa lẹ ó ti gbọ́. Power FM yóò tiwa máa ní. 365 FM tiwa máa ní. Power FM yóò tiwa máa ní. Èmi Ṣẹ́gun Fowórà lóní kẹ́ máa gbọ́. Power FM yóò tiwa máa ní. So ẹ káàbọ̀ padà. You're welcome back. I'll bring this first story from page 1 of the Daily Independent, which is saying Tinubu inherited dead economy from Buhari presidency affirms. Perhaps for the first time, the presidency has opened up on its inheritance of a dead economy from the most recent administration under former President Muhammadu Buhari. It took a damning feature report authored by Ruth McLean and Ismail Awal in the New York Times, published on June 11 for the federal government to open up to what it has been shouldering in the last 1 year when Tinubu assumed the leadership of the country. You may pick a copy of the Daily Independent to read more on this. It also spills over to page 29. Ìròyìn eléyìí ló sọ pé ní ìlú Sokoto àwọn agbébọn wọ́n ti pa èèyàn 10, wọ́n sì ti jí ògbólógbòó ènìyàn gbé ní ìlú kan tó wà ní ìpínlẹ̀ Sokoto ní bí ọwọ́ kùtùkùtù òwúrọ̀ ọjọ́ ìsinmi ìyẹn lánàá. Ṣùgbọ́n àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá ní ìlú Sokoto wọ́n sọ pé èèyàn 6 ni wọ́n pa ní Tundundoki ìyẹn tó wà ní Gwadabawa local government area tó wà ní ìpínlẹ̀ Sokoto. Nígbàtí Rufai máa sọ̀rọ̀, ìyẹn agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tó wà ní ìpínlẹ̀ Sokoto, ó sọ pé ìṣẹ̀lẹ̀ yìí pé àwọn ò tí ì fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ìdí àwọn tí wọ́n lọ pa àwọn èèyàn, bóyá agbébọn ni wọ́n, bóyá terrorist ni wọ́n, àwọn ò tí ì lè fìdí ẹ̀ múlẹ̀. Ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ bá àwọn ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí o, àwọn ti dá àlàáfíà padà sí agbègbè yìí tí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ti ṣẹlẹ̀. Ẹ lè wo ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn ní orí ojú ìwé kìíní ti Daily Independent. Ó sì ti wà ní orí ojú ìwé 14 ti ìwé Daily Independent. Ẹ jẹ́ ká kúrò bẹ́ẹ̀ náà ká tó lọ sí abala ibòmíì. Sanusi Lamido Akerele others to speak at NBA SPL conference. 2. The Nigerian Bar Association has disclosed the former governor of Central Bank of Nigeria and the newly reinstated Emir of Kano, Sanusi Lamido, will be the keynote speaker at this year's edition of its annual International Business Law Conference. Okay, that's on page 2 of the Daily Independent. Ìròyìn lè ló tún wá sọ pé láti ọ̀dọ̀ ààrẹ wa pátápátá ní ìlú Nàìjíríà látẹnu ààrẹ Tinubu ti gba àwọn ọmọ Nàìjíríà níyànjú ó ní pé kí wọ́n jọ̀ọ́ kí wọ́n dákun kí wọ́n ní ìfara ẹni jìn fún ìlú wa Nàìjíríà.
ààrẹ Tinubu òun ló sọ lè di mímọ̀ ní àná ní ìlú Èkó nígbà tí wọ́n ṣe àjọyọ̀ ọdún Eid Kabir. Kí Ọlọ́run jọ kó jẹ́ kí a rí ọdún yìí pẹ́pẹ́pẹ́. Ẹ jẹ́ kí n sáré dátọ́ mi díẹ̀ tí n bá tún padà dé. Màá mú ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ wá fún yín. Mo ní ọ̀rẹ́ mi dákun màmá yìí tó wà lórí dá ìyẹn gangan. No controversy ní nọ́mbà yẹn. 365 FM. Power FM yóò ti wá máa ní. Power FM yóò ti wá máa ní. Ìròyìn tó kún fọ́fọ́ lágbàlá wa máa ní. Power FM yóò ti wá máa ní. Ètò tó gbámúṣe lágbàlá wa lẹ ó ti gbọ́. Power FM yóò ti wá máa ní. 365 FM tiwa máa ní. Power FM yóò ti wá máa ní. Èmi Ṣẹ́gun Fowórà lóní kẹ́ máa gbọ́. Power FM yóò ti wá máa ní. Mo ní ọ̀rẹ́ mi dákun màmá yìí tó wà lórí dá ìyẹn gangan. No controversy ní nọ́mbà yẹn. 365 FM. Power FM yóò ti wá máa ní. Power FM yóò ti wá máa ní. Ìròyìn tó kún fọ́fọ́ lágbàlá wa máa ní. Power FM yóò ti wá máa ní. Ètò tó gbámúṣe lágbàlá wa lẹ ó ti gbọ́. Power FM yóò ti wá máa ní. 365 FM tiwa máa ní. Power FM yóò ti wá máa ní. Èmi Ṣẹ́gun Fowórà lóní kẹ́ máa gbọ́. Power FM yóò ti wá. Okay, this next story is coming from Kano State, where journalists have lifted ban on coverage of Kano government. The Correspondence Chapel of the Nigerian Union of Journalists, NUJ Kano State Chapter, has informed the general public that it has lifted its ban on coverage of Kano State government activities with immediate effect. A statement issued by the chairman of the allied body, Alhaji Aminu Ahmad Gako, shortly after its emergency Congress meeting to review the 14-day-old boycott, explained that the decision to blacklist government activities was taken to protest Governor Abba Kabir Yusuf administration handling of issues affecting its members and the journalism profession in general. Okay, you may pick a copy of the Daily Independent to read more on this. And then this is coming from the city of Ibadan. Eid Kabir, Islamic cleric, charges Tinubu on renewed hope agenda. As Muslims in Nigeria celebrate Eid al-Kabir, one of the nation's foremost Islamic cleric, the founder and spiritual head of Shafaruddin in Islam worldwide, Professor Sabitu Ariyo Olagoke JP, has issued a passionate plea to President Bola Ahmed Tinubu to focus his administration's policies and chart a course that will bring about lasting growth and prosperity in the country. Okay, pick a copy of the Daily Independent to read more on this. And then the whole story, the whole newspaper is on Eid al-Kabir, Okay, ẹ jẹ́ kí n mélòó wá fún yín láti ẹnu ẹni tó ń ṣe aṣojú Olúyọ̀lé ní ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin kékeré, ìyẹn Àkàndé Ṣádípẹ̀. Òun ló ti kí àwọn mùsùlùmí o tó sì lù wọ́n lọ́gọ ẹnu. Ó kí wọn pé wọ́n kú oríire, ó sì ní pé ó ṣe pàtàkì láti rí wípé àwọn mùsùlùmí wọ́n jára mọ́ kí wọ́n nífẹ̀ẹ́ ọmọlàkejì wọn
kí wọ́n sì fara wọn jìn gẹ́gẹ́ bí prophet Ibrahim bóun náà ṣe fara ẹ̀ jìn nígbà tí ó wà ní ayé. Ẹ lè mú ìwé eléyìí wà lórí ojú ìwé ìròyìn Daily Independent, ìyẹn ojú ìwé kẹrin ti Daily Independent tó jáde ní ọjọ́ òní. There are so many stories on the Daily Independent newspaper, but most of it is on Kabir, since that's what we're celebrating at the moment. So you may pick a copy of the Daily Independent for today and read all over and check stories on the Daily Independent. This is where I'll be taking a break, and this is where I'll be calling it quit here. Thank you for staying tuned on Power 365 Online Radio. We'll bring you more programs at 11 o'clock. You'd also at 11 o'clock we have Show Your Logo, and we also have a Mayashe at 2 o'clock, and so many other programs which we'll bring to your doorstep later today. Congratulations to all our Muslim fans and all our Muslim friends, and we pray that you will have more you have the grace to witness this kind of event or this kind of celebration over and over again in good health and in prosperity. Goodbye. Do have a blessed day. Bye-bye. Power FM yóò ti wá máa ní. Power FM yóò ti wá máa ní. Ìròyìn tó kún fọ́fọ́ lágbàlá wa máa ní. Power FM yóò ti wá máa ní. Ètò tó gbámúṣé lágbàlá wa lẹ ó ti gbọ́. Power FM yóò ti wá máa ní. 365 FM tiwa máa ní. Power FM yóò ti wá máa ní. Èmi Ṣẹ́gun Fowórà lóníkẹ́ máa